Mangutan na ko karon. Kung ang old ba, kamo ba'y ga-compile? Yes or no? No. Matawag ba nimo Biblia kung New Testament lang? Yes or no? Unang-una, part of the Bible, not whole Bible. Yes, Mr. Moderator. Rule po, according po dyan, meron po tayong categorical na yes or no. I want to hear the yes or no first and then explain, please. The question is categorical, which calls for the answer yes or no. Again, matawag ba kini og Holy Bible kung New Testament lang? It can be answered yes or no. Una, no. Okay? So proceed on the issue of completion. Alright. So the next question ta, kay ingon man ka nga, di ba ang tema, pamatud-an lagi nimo. Nga kamo lagi ga-compile sa buong. Proceed with the question. Reserve side comments I have on 2 minutes rebuttal. to premise, Proceed. Mr. Moderator. Pamatud-an nimo nga kamoy ga-compile sa buong Biblia. And I said, ganina, ingon ko, patawag ba nimo Biblia ang New Testament lang? Dili kay part. So apil gid ang new, ang old. Mangutan na ko karon. Kung ang old ba, kamo ba'y ga-compile? Yes or no? No.